My name is Rida Chebet Kering, and you can follow this bulletin on Facebook Maisha Television Kenya and YouTube Maisha Television Kenya. Welcome. Deputy President William Ruto, who pitched camp in Western Kenya since Wednesday, has said that his competitors have ganged up against him because they are opposed to empowerment of ordinary Kenyans. Ruto said it's only through the bottom-up economic model being spearheaded by the United Democratic Alliance UDA that can transform the lives of ordinary citizens through the creation of new jobs, as our reporter Antonio Sonar reports. Deputy President William Ruto continued with his tour in Western region to drum up support for his general election presidential bid in less than 3 days after a new party DAP Kenya, headed by Kandui MP wa Mnyinyi and Eseli Simiyu, was launched. Ndiyo sababu leo katika Kenya, Wakenya milioni 14 wamekuwa blacklisted kwa CRB kwa sababu ya madeni. Kwa sababu umekopa kwa Shylock ama umekopa kwa Fuliza imekuzamisha ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi ninasema mwaka ujao, kwa mapenzi ya Mungu, tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo hawa. Tunaelewana? Ruto insisted on his economic plan to multitude of residents, terming them the bottom of the pyramid, who have the potential to drive economic growth but have been left out of our planning, locking out many potential taxpayers. Wafanyabiashara wa chini, hawa wafanyabiashara wadogo hawa ndio wanabeba uchumi ya Kenya 80%. Lakini hawa wafanyabiashara wa chini hapa wako na shida mingi. Kama hawasumbuliwi na jua, wanasumbuliwa na mvua. Kama sio mvua, wanahangaishwa na askari. Kama sio, wanahangaishwa. Ni kweli? Kama si watu wengi hapa, wacha tuambiane ukweli. Watu wengi hapa, kama unaenda kukopa pesa, si unakopa kwa Shylock hapa, anakupatia 1000, anakuambia jioni urudishe 1100 juu yake. Sini kweli? O 200. Unaona sasa hiyo balaa. Na sababu hiyo, na hawa watu hawawezi kukopa pesa kwa bank, hawajulikani kwa bank, hawana security, hawana title deed. The second in command interacted with small-scale traders and enthusiastic supporters at Esibuye, Ebukaanga, Luanda and Majengo markets in Vihiga and Likuyani in Kakamega County. Moja na ni Jacqueline Mwenesi, mama Tiagas, wamama wamehangaika hapa raisi. Kuna mama mwingine anapata 40,000 ya ngafu, na wafanyabiashara hawana hata mavuli hapa sokoni. Amechukua pesa, anajenga magorofa. Wamama msijali, Mwenesi atakuja kuwakomboa. Sikure ilienda, si yuko nyuma ya William Ruto. Sikure mtapigia hasara. Tumekuwa tukipiga kura kila wakati, watu wengine wakiunda serikali. Lakini saa hii sisi mahasla tunaenda kuunda serikali ambayo tutakuwa tumehusika, na yule mtu ambaye tutaweka mbele ni William Samoei Ruto. Hii kura si ya kuangalia sura, ni kura ya kuangalia track record. Wakati wewe ulikuwa na nafasi kama naibu wa rais ulifanya nini? Wakati wewe ulikuwa na nafasi kama prime minister ulikuwa unafanya nini? CV ya William Ruto ni kitabu kubwa cha maendeleo. Ule jamaa vitenda vile wakati alikuwa kwa serikali, kazi yake ilikuwa kulalamika, mara sijui hakuna mkeka, mara sijui hakuna choo, mara sijui nini, sijui hakuna.
alikuwa mtu wa kulalamika kuanzia asubuhi mpaka jioni. So the only man in this country who has the capacity to turn around the economy of the common mwananchi is William Samoei Ruto. In Western Kenya on Thursday 16th, Ruto said that the Hustler Nation is committed to providing the leadership that will drive economic growth for all Kenyans via the bottom-up economic approach. Nilikuwa nimesoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa siku tutaenda mbinguni. Kwani tunaenda mbinguni leo hapa? Ninyi watu wa tarumbeta ngojeni. Ama namna gani? Sio watu wangoje ngojeni. Hatuendi mbinguni leo. Bado tuko area huku. Sawa sawa. The constituencies are home to Ruto's political rivals in the region, ANC party leader Musalia Mudavadi and ODM deputy party leader Wycliffe Oparanya. Huri pamoja. Huri alala. Pamoja. The visit follows defections by local leaders to various political parties. It also comes a week after ODM leader Raila Odinga's Azimio la Umoja convention in Kasarani, Nairobi on 10th of December, where he officially launched his 2022 presidential bid. Na mahali madharau imefika, lazima hiyo madharau tuifikishe kikomo. Lazima tuikomeshe kwa nguvu, si ndio? Alitumia Musalia akafukuza. Akatumia Wetangula akafukuza. Ametumia Oparanya amefukuza. Sasa ametafuta mtu mwingine. Hii madharau ni kama mwanaume anafika kwako, anaweka baiskeli kwa ukuta, hata asemi hodi, anaingia kwa nyumba, anawekelea mama mkono hapa, saa zile unaangalia, anapeleka mkono kwa sindilia huko. Hata kama wewe unaishi na ulemavu sitaomba yeye maneno. Huyu mtu si yako na madharau. Situpikia huyo hasa ndio yeye mtu apate adabu. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. Huri pamoja. Huri alala. Pamoja. And a requiem mass for ANC leader Musalia Mudavadi's late stepmother Mama Rosbella Mudavadi was held on Thursday at Friends Church Quakers, the Oka core principles, which consist of Wipers Kalonzo Musyoka, Ford Kenya's Moses Wetangula, and Kanu's Gideon Moi were among those who attended the requiem. Mama Rosbella Mudavadi passed away peacefully on November 24th in Virginia, United States. Mama Rosbella Jerono Mudavadi is the former chairwoman of Maendeleo ya Wanawake Western Province. Reba tells you that it's about 11 years. It's quite a long time that she was going through this very difficult situation. But God has said that she rests. So we want to give special thanks to you, Reba, Karin, Emali, and all the others for the effort and time and resources and emotional investment you put through to make her as comfortable as possible during her last days. I remember my last visit to the US. In the US, we were quite a team. I came home to Reba's home, and she was asleep. I could not even wake her up to talk to her because she was tired, she was exhausted. But I had the comfort of just staring at her as she lay in her bed, and we left. And that is the nature of life sometimes. And you begin to ask yourself, should I have woken her up or shouldn't I? But
it has happened. It is not easy for anybody to lose a loved one. And sometimes it's so difficult because here is a lady who sat maybe in business class on her way to the US. She would fasten her own safety belt. She would have her meal on the plane, talk to her daughters, and then death being what it is, she comes back in a casket. Lived with what she read in the Bible. And in the Bible it says that when you leave as a lady, when you leave and go into your husband's home, their people shall be your people. Their God shall be your God. And she did that. She immersed herself completely into the Maragoli culture and fraternity and family. She was AIC, she moved and converted and she became a Quaker. She never looked back. She looked after her husband and her new families with the utmost of dedication and commitment. To the point, I remember at one time, some years back, when she was still here, is that we'd all meet and we were all together and I'll speak to her in the language. And she'll reply back in English, Swahili, or Murembe, whatever, that language. But when we went to the kitchen, you'll tell me, okay, nyo nampi ndon ranni, kalenji mizweshika inyama, and asking me, how is Mzee? How was Mzee doing? So, I stand here seriously thanking you all for giving her a wonderful life. We're going to elections, and the bells are ringing all over. Some are ringing good bells, others are ringing dangerous bells, but we in Oka want to ring bells of hope for this country. We want Kenya to remain united and focused and not to be distracted for a one-day event called elections. But we want to make sure that there will be no compromise to a free, fair, credible, verifiable, and acceptable election. So you, as our brothers and sisters, don't watch the game from the touchline and criticize, be part of it. As the world faces great uncertainty, whether it is Omicron or Delta or whatever it is, personally, I think this thing must come to an end. It's coming to an end. And it's been very difficult for economies. The world doesn't know where to for. Africans are complaining, and it's rightly so. I heard President of South Africa complain when Omicron happened. Countries of Europe called him directly and said, we are cancelling flights in and out of Johannesburg. But his African friends were waiting for him in Accra, Ghana, saying, are you coming? We have learned a lot through this crisis. I say this because all these things are interrelated. Brother, we wanted to remain strong, very strong, even as a country continue to remain very strong, as we continue to pray, church, that this thing will disappear. And next year will be a brighter year. For sure, 2022 cannot be 2021. With few days to Christmas holidays, Kenyans have started preparations for the one-time holiday in a year which in most cases
brings Kenyans together with their families and loved ones. However, Kenyans have expressed different views concerning this year's Christmas and the New Year holiday, with some claiming that with hard economic times, it might be difficult for them to celebrate. Esther Nafula brings us the views of Kenyans concerning this festive season. The mood in the country has now shifted to the festive season. Merry Christmas and Happy New Year. With Kenyans traveling back home to celebrate with their loved ones. Schools are also on the closing process. Thereby, students are moving home in order to enjoy this Christmas holiday with their families. Hapa hivi ni 11 dasa safari presenting Obebe. Si unajua hapa hivi mimi naongelea tu vile kuko, yani vile idhaa iko. Si hapa tumejipanga na Christmas ile mbaya tena mbaya zaidi ni hivyo tu. Naitegea ni sherehe tu. Kenyans have expressed their joy as they plan to celebrate this year's festive season with no restriction from the Ministry of Health as compared to last year. Unaona tunaongea si maneno ya Christmas ya mask nini. Sasa sisi tunalia corona. Corona imetuletea njaa nyingi sana. Unaona? Sasa bila tunakaa hivi hatuna mbele na nyuma. However, other Kenyans have divergent views concerning the holiday. Mimi naongea kutoka Bungoma. Mambo ya Christmas hata sisi tujui Christmas ndio nini. Sisi kazi yetu kukula tu miwa tu. Hata kama tarehe 12 hiyo walikula watu wamepata uhuru kama wabunge kama wanzie huko. Sisi hatujui kama vitu ya Christmas ama tarehe 12. Sisi hujapata uhuru. Na kama uhuru angamada huko ndio wamepata uhuru huko na huko wa president huko. Lakini kama watu wazuri walikuwa wamekuangalia sisi watu wa chini, walikuwa wamekupunguzia kama kasukari, kamuchele hapa kaunga tu. Lakini hakuna mtu amekufikiria kwa sisi kupunguzia kwa hiyo. Mimi Christmas sina pesa. Najaribu kuweka kibarua hata hakuna kazi. Nahangaika tu kimaisha, sina Christmas. Natafuta na pesa yenyewe haionekani. Naona biashara yangu ndio hii. Haina customer. Sasa ni kuhangaika tu, hata sioni Christmas. Hata hawana pesa. Sasa watanunuaje vitu na hawana pesa? Ndio kwa sababu ya siasa sielewi. Zamani watu tulikuwa tunasherehekea kweli Christmas. Tunaingia kwa sinema, kulikuwa na pesa. Lakini wakati huu tunakuta pesa kidogo imepungua, kazi imepungua. Sijui ni kutokana na corona ama sijui. Nchi ya Kenya tunataka leaders, not ruler. Wenye wanaweza kuangalia wananchi, sio kuangalia tumbo zao. Hiyo ndo maoni yangu kwa wakati wa sasa kusema ukweli. Those are the views of people in Bungoma town, Bungoma county, whereby a few of them are agreeing with this festive season and most of them are disagreeing with this festive season, saying that they have many plans to do by January next year, among them being education. Esther Nafula, Maisha Prime, Maisha Television. Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i has been installed as Luo elder in a ceremony held in Nyakach, Kisumu County on Thursday. Matiang'i, who opened Nyakach Central Division offices, was hailed by the Luo elders as a defender of the handshake between President Uhuru Kenyatta and the Orange Democratic Movement ODM party leader Raila Amolo Odinga. He further urged provincial administrators to rally behind President Uhuru Kenyatta and support his policies, including the handshake. Matiang'i said the handshake has brought peace in the country and allowed the government to function without disturbance, and it delivers services to Kenyans. The CS further directed chiefs and their assistants in the region to ensure that 52,000 uncollected identification cards (IDs) in the region are delivered to their owners before the new year begins. He also urged them to ensure that all youth who are above 18 years of age register for IDs so that they can be enrolled as voters in a second mass voter registration scheduled for early next year. Kazi imefanyika ama haijafanyika? Lavu niambie sasa, nizikuja hapa niziseme maneno eti nione haya eti mwambie CS Matiang'i awachane asizungumuze maneno hiyo ya Raila na handshake. Kwendeni, lazima tufahamu vile mambo iko.
Let's be very honest. We stop this hypocrisy and pretense here. Tunajifanya hapa. There are things that we can talk about and there are things we cannot talk about. Sisi tukiwa Nyanza hapa, we are one, na tumekuwa pamoja siku zote. We are one people. Ama namna gani? Kwetu ni hapa juu. Na ndipo tumeongea pia, na tuliongea vizuri sana. Tumekubaliana sisi wote. Na mzee wetu Prime Minister Raila Odinga ndiye anatuongoza. Na tumekubaliana safari hii sisi watu wa Nyanza tutasimama pamoja kama mtu mmoja. Na tutasimama sisi wote pamoja. Sasa nikisema hivyo nimefanya makosa. Na mimi sichakuuliza wewe ruhusa, unipee ruhusa mimi nisimame pamoja na Prime Minister Raila Odinga. Sichakuuliza ruhusa, unipee ruhusa nisimame na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais is my boss. Ndiye amenipea kazi nifanye, akiamuru vile tunaenda. It is logical mimi nikiwa waziri wake wa usalama. Mimi napiga laini mahali Rais amepiga laini ama namna gani? Hapana. Tufanye kazi. There is a way in which a country is led. Tusisikize hii maneno. Hawa watu mambo mdomo tu kila siku huku kelele kusunguka, hakuna kazi. Walikuwa wapi wakati tulikuwa hapa? Sasa watu wanaanza kujifanya hapa. Oh, mimi nimemletea ile, nikamletea ile ingine. Ile poti ilikuwa huko. Wale watu niliona wakati ile poti ilianza kujengwa, walikuwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga. Tukiwa pale kuamuru tuanze kazi. Na hiyo poti imetengeneza ikakuwa. Sasa watu wameanza ni msunguko tu. Mtu karibu sasa waanze kusema, unajua mimi hata hawa watoto wenu mimi ndio nimewazalia. Ai. Wakenya tunaelewa hii maneno vile iko. Tuache porocho, tufanye kazi ile tumepewa tufanye. Na tuache propaganda. Wananchi tumekubaliana. Basi tukae pamoja vile viongozi wetu wanatuelekeza. Na tuweke amani. Wakati huu ni wakati wa kuweka amani. Na wakati wa uchaguzi ukifika, Mheshimiwa Buyu, mimi nataka kukuhakikishia sisi tutasimama imara kama idara ya usalama. We have mapped the country. The areas where we have challenges like Marsabit, Pandei ya North Rift, kule Laikipia. Sote we are consulting and we are looking for long-term solutions, and some of them are going to be stiff, lakini mwishowe we have to walk that journey if that is how we are going to keep our country peaceful. Hiyo ndiyo kazi yetu, kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha, na wakati wa kampeni ukifika, kila mtu atafute kura. We chose democracy in our constitution. We are a democratic country. Sisi kama serikali hatutaingilia mtu yeyote. Na nimesema kila mara, you don't need our permission to campaign. Hiyo wakati ulipita. You are free as a Kenyan citizen to go wherever you want to go and campaign. Talk to Kenyans, provided usiwasumbue. Ukiwasumbua tutaingia. Yeah, provided uweke amani. Na yule ambaye anatafuta kiti, awe mama, awe mwanaume, awe kijana, ana uhuru ambao umetolewa na katiba kutafuta kiti na kulindwa na serikali yake. Kwa hivyo akina mama, wale ambao mnataka kuwania viti mbalimbali, mjue hivi, serikali iko imara na Mheshimiwa Buyu tuko tayari kusimama na akina mama wetu. Mtu asiogope eti mtu atakuja kuleta kupanga sijui unaleta kutoka wapi. Ukileta utatukuta na sisi tunakungojea. Kila mtu awe na uhuru wa kufanya kampeni. Kwa sababu hii ni nchi ya kidemokrasia. Na tuheshimiane. Bora tu usisumbue wananchi. You don't need the government's permission to go anywhere. Actually, you need the government to ensure that you go everywhere you want to go, to sell your policies, to do everything. Provided sasa ni ile maneno ya ukora hapa, watu wanasema, oh, nimesema hivi, nione haya. I am a Kenyan citizen, a voter, a taxpayer in this country. A proud Kenyan who's grateful to God for creating me and putting me here. Kama mambo ya ukweli imefanyika, tuseme ni ya ukweli na imefanyika na tumeona ikifanyika. Na tukisema hivyo hatuchafunja sheria. Mimi nawaombea mema wananchi. As the politics starts to take shape in the country, with leaders forming coalitions, parties and other defecting to other parties,
Western Kenya is still in the middle of the road, with the leaders from the region divided on who to back come 2022. Other leaders are pushing for ODM boss Raila Odinga, while others are supporting the Deputy President William Ruto. Millicent Makoha reports. With few months to 9th August 2022 polls, the political leaders have aligned to their respective parties and coalitions as they position themselves for the much anticipated 2022 general elections. With the education system, who will you trust with healthcare? Who will you trust with your family? However, in the Western region, the political arena is still unpredictable following the turn-up of the political events in the region. After the launch of Raila Odinga's bid, and of course William Ruto has already been all over the country, it is clear that this race is shaping up into a two-horse race. Earlier on, the ANC party leader Musalia Mudavadi was appointed as Mulembe spokesperson. Been waiting expectantly from our two big brothers in Western Kenya, the Honorable Musalia and the Honorable Weta, to give direction. And so far, they don't seem to have agreed even on the presidential candidate of Oka. A move that was greatly opposed by his opponents. In election all over the world, farasi ni ngapi? Nobody should teach him farasi ni tatu. It has never happened. Among them, Kotu boss Francis Atuoli, Kakamega Governor Wycliffe Oparanya, and other leaders who have been on his neck over the Mulembe kingpin position. Meeting the jurists, Western professionals here in Nairobi, have told them we're running out of time, and unless our two brothers make up their minds, Western is likely to move on without them. Recently, the Kandui Member of Parliament Wafula Wamunyinyi and his Tongareni counterpart Eseli Simiyu, who are allied to Bungoma Senator Moses Wetangula-led Party Ford Kenya, defected to DAPK Party of Defense CS Eugene Wamalwa, which aiming to back the Azimio la Umoja movement of Raila Odinga, adding more confusion to Western electorate on who to back in 2022. The backing of the Azimio la Umoja movement by Francis Atuoli, Wycliffe Oparanya, Eugene Wamalwa, Edwin Sifuna, Sospita Ojamong, Wafula Wamunyinyi, Eseli Simiyu, among other Western leaders, has led to the popularity of former Prime Minister Raila Odinga against the ANC boss Musalia Mudavadi and Moses Wetangula of Ford Kenya. So if there are those three formations, moja itakuwa punda. In what is seen as a way to woo the Western Kenya people to vote for the UDA, Deputy President William Ruto is calling for the Western kingpins Mudavadi and Wetangula to back him in next polls in order to be part of the hopeful next government. Reporting for Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. President Uhuru Kenyatta's urged conservation sector stakeholders led by the Ministry of Tourism and Wildlife and the Kenya Wildlife Service to find new models of preserving flora and fauna. He said the new approaches must align with the changing socio-economic and environmental realities such as climate change and the ballooning human population. The head of state said that Kenya needs to find innovative ways of balancing her socio-economic aspirations with their country's ambitious conservation agenda. At the same time, he reiterated the government's commitment to the conservation of Kenya's wildlife heritage, saying it was the responsibility of the current generation to hand over the resources to future generations. Uhuru spoke on Thursday during celebrations of the mark of the 75th anniversary of Nairobi National Park. Poaching and illegal wildlife trade is a multifaceted issue
encompassing development, economic, environmental, social, security dimensions. As a government, we are committed to eradicate poaching and to end the illicit trade in wildlife. But it is critically important that we also collectively raise awareness not just on the serious effects of wildlife crime, but also highlight the need to secure wildlife habitats. Again, as was mentioned, we have had the opportunity to increase this park by an additional 2,000 acres. We are working to see if we can get more. And further, we have also expanded the corridor to the Swara International Livestock Research Institute, ILRI. And I thank you, Najib, and your team for the passionate leadership and commitment that all of you have shown to protect this unique natural treasure called Nairobi National Park. It is also with pride that we note that the number of cases of poaching have, especially for endangered animals, is almost zero. We lost, as you heard, only one rhino to poaching in the year 2020, and we did manage not only to arrest the culprits, but also to recover the trophy. We remain committed to continuing to support KWS and its multi-agency partners in their quest for completely eradicating poaching from our midst. Indeed, it is very pleasing for the last few years to consistently get reports not of declining numbers, but of increasing numbers, especially of the most endangered. Hongera kwenu nyote, asanteni sana. And all prison facilities in the country will benefit from the second dose of the COVID-19 vaccination in January next year. The Interior Chief Administrative Secretary Winnie Guchu says the government is keen on protecting inmates from the deadly virus. Umeona COVID imerudi na cases zimeanza kupanda. So wale ambao mmechanjwa, you need to be very careful, especially mkiwa katika visitation. Tafadhali muhimize kuna social distancing. Na tunasema ni mfungwa mmoja kwa wakati mmoja ambaye atapata wageni. Hatutakuwa tukiwaeka watu wawili watatu mkiwa mnakuwa visited. Mweza kupimwa kwa sababu COVID iko na nyingine imekuja inaitwa Micron. Kwa hivyo hata tukiwa gerezani ni vizuri tuweze kupewa vaccination na pia kupimwa mara kwa mara. Kuna mikono, najua sabuni ziko pale na najua social distance ni ngumu, lakini kwa sababu vile sisi ni familia, sisi tukikaa tu bado ni sawa. There is the problem concerning medication, treatment at Kenyatta. There are issues that even if this administration would want to help, inakuwa vigumu sana for us to be referred to Kenyatta. Well, I'm taking a break. I'll be back shortly with more news. Stay tuned. Navaholo Technical and Vocational College in Navaholo Sub-County of Kakamega County is a center of excellence in building and civil engineering. The college management is happy to announce that January 2022 intake is ongoing for holders of both KCPE and KCSE for artisan, certificate and diploma courses in building technology, civil engineering, land survey, plumbing, carpentry and joinery, welding and fabrication, water engineering, ICT, resource management, social work, supply and chain management,
general agriculture, and many more. We are registered by the Ministry of Education as a TVET institution and an examination center for NEC and CASNEB examinations that boasts of coveted learning activities, facilities sitting on a 5.5-acre land purchased by NGCDF Navaholo constituency at par with national standard. I am the principal of Navaholo Technical and Vocational College, situated in Navaholo constituency. We opened the doors for the students in January 2020. We have 4 departments which we offer. It is in fact a center of excellence in the building and civil engineering. So we have building and civil engineering department, we have ICT department, we have new departments which are now becoming business department and agriculture department. So we have courses in such. We are welcoming students from all over Kenya, especially around the institution, as we said, is in Navaholo. Navaholo Technical and Vocational College is located 1 kilometer from Navaholo Division headquarters near Chebeyusi Secondary School and 400 meters off Kakamega Nambacha Bungoma Road. We admit all government and private sponsored students under Kenya Universities and Colleges Placement Service. Welcome to Navaholo Technical and Vocational College. We value quality education and offer superb training to students at affordable school fees. The government will pay 30,000 shillings as bursary. In addition, Higher Education Loans Board gives 40,000 shillings for school fees and pocket money, which is available, thus the training is nearly free. Call us now, 0721 589977. That is 0721 589977. Email us at navaholotvc@gmail.com. Intake is now going on with applications. Navaholo Technical and Vocational College, Center of Excellence in Building and Civil Engineering. Maisha TV, the Kenyan channel pushing information to Kenyan viewers through digital television platforms. Maisha Prime News, Maisha Television News. Thank you for choosing Maisha Television for this broadcast. Information. The classes were in a poor condition. Cultural programming. Coming to you through all major broadcasting platforms. Special in-depth coverage from around Kenya. Exclusive reporting from all across Kenya and the continent. Maisha TV presents high-class programming, engaging talk shows from our studios and outside broadcasting on a wide range of issues with trending perspectives. I'm really asking our guys who are behind the camera to look for that clip and then play that clip. Telling Kenyan stories you won't hear elsewhere. The most wicked sight in my life is to see his tongue hanging almost up to here. Tangu corona ianze mwezi wa 3 tumekuwa na changamoto mingi. Watching stimulating debates on a hot seat. I guess. Wait, I don't know. Wait. Let me tell you about the settlement. No. The latest happenings from around you on Maisha Prime. The Prime Talk shows connects us with realities of life. Hivi sasa, looking at your everyday life. Wazazi wameweza kuwapa uhuru watoto wao na ndiposa and local business, finance and investment. Some levels of smuggling of sugar. Maisha TV digital platform engages users everywhere through multimedia approach technology. A Maisha Television digital platform, your local and continental channel platform where you choose it, watch it and love it.
Welcome back, and now back to politics. The race for State House continues to intensify, with the race now being perceived as a two-horse race, especially after the ODM leader Raila Odinga declared that he will be in the ballot in 2022. Bushebi Jr. keeps us updated on what is transpiring in the political arena. From the promises of free monies, kuanzia mwaka ujao kila jamii ambaye hawana mapato watakuwa kila mwezi wanapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali, to the raising of hope for job opportunities for the youth. Tumekubaliana mpango ni bottom up. Tunakubaliana ni bottom up. Na chama ni UDA. Na form ni hustler. Politicians are outdoing themselves in quest to win election votes come August 2022. With the elections on the horizon, the topic of who will win presidential election has returned to the political arena, and several politicians including ODM leader Raila Odinga, UDA party candidate William Ruto, and ANC party leader Mudavadi, Wiper leader Kalonzo Musyoka, Ford Kenya leader Moses Wetangula, among others, have topped the list of presidential aspirants presenting themselves before the Kenyan electorate seeking the top job in the country. On 10th, ODM leader in a colorful parade at Kasarani through the Azimio la Umoja movement officially declared himself a candidate after months of speculations. On this day of December 10th, 2021, I, Raila Amolo Odinga, his announcement pictures him against his main opponent William Ruto. Raila Odinga stand to make his 5th bid for Kenya's presidency next year's election ended months of suspense following a surprise truce with his former foe, President Uhuru Kenyatta. The announcement on Friday at a Nairobi stadium packed with political bigwigs and thousands of supporters followed speculation that the 76-year-old, who was the face of Kenya's opposition for decades, had struck a power-sharing deal with Kenyatta to secure his backing for the top job. On the other hand, Deputy President William Ruto is reported to have a double-digit lead over opposition leader Raila Odinga in the presidential race, according to an opinion poll. Ruto leads Odinga by 38% to 23% among likely voters, Nairobi-based pollster Tifa Research said in an emailed statement. About a quarter of respondents are yet to decide who they are likely to back, while another 10% were unwilling to reveal their preferred presidential pick. He will face a difficult fight against his new and much younger rival, Deputy President William Ruto, who was previously promised Kenyatta's backing for the top job in exchange for his support. Ruto has positioned himself as a leader looking to upend the status quo and stand up for the hustlers trying to make ends meet in a country ruled by dynasties. The 54-year-old Ruto initially fought alongside Odinga in 2007 when police crackdowns on protesters and clashes that turned into ethnic attacks killed more than 1,000 people in the post-election violence, eventually prompting a new constitution to devolve power. Ruto teamed up with Kenyatta in 2013. People have seen today Mount Kenya voting as one block. Kirinyaga has voted unanimously. Other counties have voted unanimously. I said it before, I will say it again. You can rent a Kikuyu, but you cannot buy a Kikuyu. Bottom line, they will still vote for their own people. They know what is good for the region and they will stand with the region. The Kenyatta and Odinga families have dominated Kenyan politics since independence in 1963. Although Kenya's Jubilee Party has not officially declared its backing for Odinga, several senior party figures attended Friday's convention, including Vice Chairman David Murathe, underscoring the president's support. However, the race for State House is not for Raila and Ruto alone, since heightened political activities by One Kenya Alliance OKA principles have become of major interest to supporters and opponents alike. Resources of the Republic of Kenya. Who will you trust with the education system? Who will you trust with healthcare? Who will you trust with your family?
Despite the common understanding of forging ahead as a team, the Oka principals remain generally divided on whether or not to team up with Raila and rally behind his presidential bid as allegedly requested by President Uhuru Kenyatta. Baba, mwaga risasi zako hapo, sisi tunamwaga zetu hapo, basi tunaona mbele itakuwaje. Mimi nitakuwa mfupi sana kwa maneno, kwa ajili mambo mengi sana nimewaambia, and I have been around for some times, na nataka kuwashukuru kwa ajili wengi mumeanza kuona. While Mudavadi and Wetangula remain rigid on the Raila factor, with parliamentarians allied to their parties leading attacks on the former premier, Kalonzo Musyoka and Gideon Moi seem to be more accommodating. Alongside new Oka member, former cabinet minister Cyrus Jirongo, the duo dissuaded their colleagues against antagonizing a possible ally. Na mzee wetu Raila Amolo Odinga, yeye ni kiongozi ambaye tunaweza tegemea. For Maisha Prime, Maisha Television, Ambujabi Junior. Let's now move away from politics and have a look at our education segment. To observe the roundabout on right, left, right again. Nambia Driving School located in Bungoma town has a vision in enhancing driving skills to its trainees. As Leonard Okwara, the school manager, narrates. So unajua watu huwa wakipiga magari kuingia rahisi, watu wanapiga magari huko nyumbani. So unapata mtu anaendesha gari kwa barabara, magari yanafanyika mingi, ndio ndio watu. Unapofika mahali pale, unapata kwamba kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinakataza asifanye kitu fulani, na hali hajakuja kwa hilo, unapata inafanya kitu kwa gari. The institution has a determined teaching staff ready to deliver knowledge and skills to its students. Nambia Driving School. Sasa tumekuwa tukisoma hapa hivi na walimu wetu hapa, amekuwa huko kwa darasa huko. Sasa hivi tuko hapa hivi kwa darasa, tunaweza tukatest yenye tunafunzwa hapa. Hivi karibuni tunaenda kufanya huko mtihani. Tunang'ang'ana lakini tumekuwa na congestion, lakini tunaomba serikali inaweza kutusaidia, at least ikatupangia hii shule hata kama ni. According to Mr. Okwara, the facility offers driving school in various courses at an affordable charges. So kwa hiyo tumeendelea, kuna hii NPSA imeingia katikati, wamefanya uchunguzi kwa muda, wakakuja wakaona kwamba kuna watu wengi wanajua kuendesha magari lakini hawana kibali cha kuendesha magari kwa barabara. Kuna hali ya uchumi ile mnajua ilikuwa ni ngumu. So mimi naweza kutamani kwenda kwa shule za kisasa kosa, sio shule ilikuwa ni ngumu. Sasa pia wanatamani kwenda za watoto wao kwa kule, kwa sababu kuna changamoto ya safety. So tunapopata kupata wanafunzi pia tunakuwa na shida. Amos Nyongesa is one of the trainees at Nambia Driving School. Nivunia kwangu hapa, nimepata masomo ambayo yani sijawahi pata huko nje, kwa sababu mwalimu wetu amekuwa ni mwalimu ambaye amesomea driving, amejifunza kila kitu ambacho kiko kwa barabara. The facility also calls for the boda riders to join the driving school for them to be equipped with knowledge and skills in the field of transport. Wenye wanaendesha huko nje ya barabara wasiendeshe tu bila license, ili hali unaweza ukakuja ukapata shida na ukakosa venye unasaidiwa. Lakini ukipewa na license, ukipata shida
unaweza ukasaidiwa na serikali ama upate uko na insurance, unaweza ukasaidiwa na serikali. Kila mara huwa naongea nao ambao nakutana nao, hasa wale ambao wananitoka mpiga kazini na kutoka nikienda nyumbani. Baadaye wale anaponibeba huwa namuuliza kama kuna kitu. So yule ambaye anasema hana huwa nampatia na muelezea umuhimu kwa hicho kitu. Naelezea kama inawezekana please atakuwa pesa na kuja kwa hiyo kitu. Kuna wapatia pia madhara kuendea hiyo pikipiki bila license. Madhara ya kwanza huwa naambia kwamba licha ya kuwa na hiyo pikipiki huwa nalipia insurance naona ya license yao kuendesha hiyo pikipiki. Wakati nawajibu kwa ajali hata insurance hata kama mlipa mwaka 20 hawezi kulipa hiyo pikipiki. Kama muumiza mtu hawezi. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simio.
All right, and now let's have My Hustle, My Life, My Story by Anthony Osundwa. Kenya has faced different phases of economy due to political, economical, and social instability. This is usually dealt with by some of the strategies the government comes up with to make sure every Kenyan is engaging in any field countrywide in a peaceful manner. While engaging with traders to share an idea on economic empowerment through business in Bungoma town, Bungoma County, on the streets of Chepkube, we met Vincent, who narrates on how he started his work as a trader away from selling shares in the streets of Chepkube. Let us hear about his story. Kwa majina naitwa Vincent Yasomba na mimi ni mfanyabiashara wa kuuza viti hapo. Na hii material kwa duka hapa. Hii biashara for now mimi nimeshughulika nayo for around 15 years. Nikifanya biashara. Okay, kulingana na biashara tangu nianze nayo nimepambana, imekuwa biashara mzuri. Hata iko vile nilifanikiwa kidogo. Lakini hata kulingana na hii hali ilikuja kuwa ngumu kuanzia hii hali ya corona last year, ndio tumekutana na changamoto. Lakini hapo nyuma ilikuwa sawa. Imenifaidi na kama maisha yangu vile ninavyotakana. Lakini miaka moja hiyo na hii ndio tumepitia changamoto ile ngumu kidogo. Mimi biashara ya viti nilitangulia, nilikuwa mfanyabiashara wa kushiaga kwa tinga. Lakini hata nikaonelea kushiaga kwa tinga, wacha nibadilishe niende kwa biashara nyingine. Ndio nikakuja kwa hii furniture. Kajaribu kupambana naye kanifaidi mpaka nikaingia kwa hii biashara ya duka, sasa kuuza hapa material pole. Ndio nipate vile nasukumana na maisha yangu nzuri. Now, Vincent narrates on some of the challenges they have been facing as small-scale traders, among them being the issue of displacement due to the road construction issue and the issue of licensing. Changamoto ninayopitia sasa hivi kulingana sasa hivi mimi ni mzazi, kulipa fees ya watoto kwa shule inakuwa ngumu. Hiyo ndio kitu tunaweza omba kama county government inatukumbuka sisi kama wafanyabiashara wa chini, kama inatupa ile loan ya kutuboost, kutuinua. Hata tupe loan tuchukue, lakini sasa kama ni faida turudishe kidogo. At least tunaweza kuwa hapo level nyingine mzuri. Na inatuathiri kwa sababu hapo nyuma tulikuwa tunalipa receipt bila walikuwa wanakuja. Kila sasa hivi wanataka tukue registered. Tunalipa through M-Pesa. Through M-Pesa iko siku nyingine unaweza kosa kukuja, pengine umeenda safari ama kitu kama msiba imekukumba. Sasa hiyo at least wanaweza kusamia kidogo. Lakini sasa watu tunalipa through M-Pesa, it means that ukue huko ama hauko natakana ukue umelipa hiyo pesa huko. Sasa hiyo pia inachukuma kidogo kulingana na county government. Hiyo ni ukweli kulingana mimi imeniathiri ile kiwango yenye involve kabisa, kwa sababu mimi wakati nilikuwa nauza for example kama viti nilikuwa naonekana mpaka huko mbele nilionekana mzuri, lakini sasa ukiangalia ule waliweke kalaba kiko juu au kukumbuka ya kwamba hapa chini kuna watu wengine pia natakana kuonekana huko mbele ndio tupate visiketi kila siku. Sasa inakuwa customer kuja zingine kuonekana ni vigumu, inabidi apite through, na sasa chia pita through ile mkate ya kila siku ilikuwa umezoea, hiyo siku umekosa. Itabidi ujipange.
na kujipanga inakuwa ngumu, pengine wataka mtu akukopeshe naye pia kulingana na hali hajafanikiwa. He urges the national government to reduce on the issue of prices for commodities and reduce also on the issue of licensing to at least give these particular small scale traders a humble time in their work. Ningeomba county government ituangalie sisi wafanyakazi wadogo ijue vile inaweza tusaidia tupeleke support. Kama ni vitu kulingana na national government ijaribu kupunguza hata kama ni bei ya mafuta so that vitu iteremke chini kidogo, tusiumizane sisi wenyewe kwa wenyewe, but watujali pia sisi wananchi wa chini. Ya at least tunaweza saidika nao, hata tukienda kupiga kura tunapiga tukiwa na morali niko sawa. Kila kulingana na ile hali iko ni ngumu. Hata kuacha tu kazi useme unaenda kupiga kura inakuwa ngumu kwa sababu ukiacha hapo uende huko kirudi hakuna kitu utakuwa umenufaika nayo. He urges his fellow traders to always keep up the spirit of working for a better tomorrow. Okay, kulingana mimi ningeadvise wale wafanyi biashara wenzangu kulingana na sasa ile hali ni ngumu. But kitu tunaomba tu kutia bidii katika maisha na kupambana na kulingana vile iko. Kwa sababu tukisema president mwenye atakuja kutusaidia ni vigumu. Hata governor mwenye tunachagua kama president wa county government kutufikia inakuwa vigumu sana. Sasa inabidi sisi wenyewe kwa wenyewe tuone vile tunavyoweza saidiana wadogo kwa kubwa. And that's why on Maisha TV with my hustle we share ideas to make sure these small scale traders are one day the great traders of this particular nation. Maisha Prime, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Back to you in studio, Rida Chebet Kering. Well, thank you so much, Anthony Osundwa. And with that story from Osundwa, we are closing the bulletin Maisha Prime News. But remember to tune in for the second part of PLG, Politics, Leadership and Governance. My name is Rida Chebet Kering.